Hello students, this is my fourth lecture for a structure for chapter what? Structure of atom. Okay. In this lecture, studied the student dual nature of light. What? Dual nature of light. Next one is what? First one is what? Dual nature of light. Second one is a Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle and schordinger wave equation. स्टुडंट तिन्ही पॉईंट थोडेसे डीपले आहेत, BSc MSc लेवलचे आहेत. ओके, फक्त तुम्हाला 11th स्टँडर्डला याचे काय आहेत, फक्त ज्यावर नजर टाकायची आहे. राईट, फारसा असं डिटेलमध्ये काय अभ्यास करायचा नाही आहे त्याच्यावरती. हां, दिस इज अ व्हेरी मोस्ट कन्सेप्ट. हायझेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिन्सिपल, स्कॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन. अगदी नावच अक्षय ऐकताना वेगळी वाटतात. स्कॉडिंजर, हायझेनबर्ग. ओके, फार मोठी माणसं आहेत. आता काय लगेच यांचा डिटेल हायझेनबर्ग आणि स्कॉडिंजरबद्दल अभ्यास काय करत बसायचा नाही आहे, परंतु जेवढं सिलेबसमध्ये आपलं नावारूप आहे तेवढं मात्र घेऊया. ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. बघा स्टुडंट, व्हॉट इज अ ड्युअल नेचर ऑफ लाईट म्हणजे काय बघा स्टुडंट. Light is nothing but what? Energy. Light is nothing but what? Energy, right? And this energy in the form of what? Particle, right? Some of a particle, that is a matter, is also nothing but the energy. The energy in the form of what? Particle. Second what? Behavior of light is another one is what? Wave. Right? One is a particle nature, second is a what? It is a wave nature. Light is in the form of wavelength, wave in nature. Electromagnetic spectrum, energy level diagram आपला IR spectrum, त्याच्यानंतर IR region, UV region. Right? This is what? Light is present in the form of wave. Light is present in the form of particle. Means what? Light is a dual nature. Nature of light is a dual nature. What? Dual nature. One is a particle nature, second is what? Wave nature. The student, you know that the equation energy is equal to what? mc square, that is mv square, and E is equal to again the Bohr second postulate. When third postulate, electron jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit, it emits a radiant energy. E is equal to what? H times nu. E is equal to H nu, right? That is what? This is what? mc square is equal to H nu. mc square is equal to H. Nu is nothing but C upon lambda. This gets, once it gets cancelled, and what? H is value of H is what? H is nothing but what? H is equal to mc upon lambda. Where what is MC? Mass into velocity. What? Mass into velocity. What is the mass into velocity? That is the momentum. H is equal to P upon lambda. That is lambda is equal to P upon H. P upon H. This is the de Broglie wavelength. And what is the de Broglie momentum? P. P is equal to what? P is equal to lambda upon SC. 1 minute. I solved it again. And the next Heisenberg uncertainty principle. Student, we know energy is equal to, in the form of photon energy, that is H nu, that is E is equal to H. This nu is equal to C upon lambda. Velocity of light in air medium upon wavelength, that is E is equal to what? Again E is equation, this is equation 1, and E is equal to mc square. Einstein equation, what? Einstein mass energy relation, that is this is equal to mc square is equal to hc upon lambda. This one C gets cancelled, and H upon lambda is equal to m into C. That is what? Mass into velocity.
that is h upon lambda is equal to p. P is equal to h upon lambda, where P is the momentum. Where P is what? Momentum. P is what? Value of the P is what? That is the momentum. And what is the student? When P is equal to what? P is equal to h upon lambda. Then what is the lambda? Lambda is equal to h upon P. Lambda is equal to h upon P. This is the de Broglie wavelength. And this is what? De Broglie momentum. H is equal to lambda upon P. This is the de Broglie wavelength. P is equal to h upon lambda. This is the de Broglie momentum. P is nothing but the momentum. Lambda is the wavelength. Understand concept of the dual nature. Dual म्हणजे दोन. One of the particle nature, second is the wave nature. म्हणजेच बघा लाईट जी काय आहे ती लाईट ही पार्टिकल कणांच्या स्वरूपामध्ये आहे. Light is in the form of particles. And second postulate what? Light it is in the form of wave. Light it is in the form of wave. That is one is the particle nature, second is the wave nature. Then this is what? Light is a dual nature. Right? According to the Bohr third postulate, in an hydrogen atom, electron jumps from higher energy orbit to the lower energy orbit. It emits a radiated energy in the form of photon, quanta, that is E is equal to h nu. Nu is the frequency of photon, that is nu is equal to c upon lambda, that is E is equal to sc upon lambda, right? Okay, student, that is E is equal to mc square, and again solve the lambda is equal to h upon p and p is equal to h upon lambda, where lambda is the de Broglie wavelength, p is the de Broglie momentum. Student, please first clear the dual nature of light. Okay, student, next point is the Heisenberg uncertainty principle. Student, नाव अगदी वेगळंच वाटतं हायझेनबर्ग अनसर्टन्टी प्रिन्सिपल. आता लगेच याच्यावर डिटेल आपण स्टडी काय करायचं नाही आहे. आता फक्त सिलेबस प्रमाणे तेवढंच आपण हे प्रिन्सिपल नेमकं काय आहे आणि त्याचं इक्वेशन काय याचा फक्त आपण हे करूया, विचार करूया. आता हे प्रिन्सिपल काय सांगते बघा. when change in position and change in momentum, change in position and change in momentum is greater than equal to h upon 4 pi. मी प्रिन्सिपल पहिला राइट द फर्स्ट प्रिन्सिपल. हायझेनबर्ग अनसर्टन्टी principle state that in change in position and change in momentum is greater than or equal to h upon 4 pi. h upon greater than or equal to or equal to h upon 4 pi, where h is the Planck's constant. H is the Planck's constant. H is what? Planck constant. Student, understand the change in position where delta x is what?
change in position, delta p is what? Change in momentum. What? Change in momentum. कनिष्का, विवेक, काल का, श्रेयस, लक्षात समजलं ना? डेल्टा एक्स इज चेंज इन पोझिशन, डेल्टा पी इज अ चेंज इन मोमेंटम. पुन्हा बघा, एक्स इज द पोझिशन, पी इज द मोमेंटम, राईट? चेंज इन पोझिशन इनटू चेंज इन momentum, that is the momentum, is greater than equal to h upon 4 pi, and this is knowing as the Heisenberg uncertainty principle. काय? Heisenberg uncertainty principle. Heisenberg uncertainty principle. Student, I take it the next point, that is the Schrodinger wave equation, but before complete the Heisenberg uncertainty principle. Okay, student, I completed 2 points. First one is what? Dual nature of light. Second one is what? Heisenberg uncertainty principle. And third one is what? Schrodinger wave equation. Schrodinger. ह्याला स्कॉडिंजर म्हणू शकताय, शोडिंजर म्हणू शकताय. ओके, स्कॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन. ह्याचा पण स्टुडंट जास्त काही खोलात जायचं नाही, कारण तर स्कॉडिंजर म्हटलं इथं पण दोन असे हे येतात. ते फार ब्रिटिश सगळं शास्त्रज्ञ आहेत हे, त्यामुळे त्यांच्याकडे जास्त काही खोला. इक्वेशन फक्त बघायचं आहे. एच साय is equal to E psi. H psi is equal to E psi, where H is what? H cap is a Hamiltonian. What? H is what? Hamiltonian operator. काय म्हणायचं हो? H ला Hamiltonian operator. is the energy eigenvalue, energy eigenvalue किंवा energy operator. Okay, and psi is the wave function. Psi is what? wave function. psi ला काय म्हणायचं आहे हो? psi is म्हणायचं wave function. yes, एवढंच. एखादा MCQ वगैरे येऊ शकतो, लक्षात आलं का? विच इज द स्कॉडिंजर वेव्ह इक्वेशन. आणखीन बरेच फॉर्म्युले आहेत स्कॉडिंजर वेव्ह इक्वेशनचे. ह्या साईची किंमत, ह्या हॅमिल्टनची किंमत प्रत्येक बदलत जाणार आहे, आणि ते डिटेल आपल्याला शिकायचं नाही आता तर सध्या. आणखीन थोडं जी नेटला वगैरे ह्याच्यावरती थोडंसं असू शकतं, किंवा अनसर्टनिटी किंवा बोहरचे जे काही पॉस्युलेट आहे त्याच्यामध्ये फॅशन बॅक इफेक्ट आणि झिमन इफेक्ट, फॅशन बॅक इफेक्ट आणि झिमन इफेक्ट हे नंतर मी जीईच्या लेक्चरला देखील हे तुम्हाला दोन्ही व्हॉट इज बाय फॅशन बॅक इफेक्ट, व्हॉट इज बाय झिमन इफेक्ट दोन्ही तुम्हाला शिकवले जातील. आता एवढंच काय, स्कॉडिंजर इक्वेशन म्हणजे काय हो? एच साय इज इक्वल टू ई साय, वेअर एच इज अ हॅमिल्टनियन ऑपरेटर, ई इज द एनर्जी आयगन व्हॅल्यू, अँड साय इज द वेव्ह फंक्शन. साय इज व्हॉट? वेव्ह फंक्शन. बघा स्टुडंट,
दिस इज द फोर्थ, हे पहिलं चौथं लेक्चर आहे. पहिल्या लेक्चरमध्ये आपण व्हॉट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम, ॲटम सॉलिड लिक्विड थोडंसं स्ट्रक्चर ऑफ ॲटम. त्याचं फर्स्ट वन इज द डाल्टन्स, सेकंड वन इज व्हॉट जे थॉम्सन, थर्ड वन इज व्हॉट रुदरफोर्ड. त्याच्यानंतर बोहोर, त्याच्यानंतर बोहोरची थिअरी कशाच्यावर, पॉस्युलेट्स, फर्स्ट पॉस्युलेट, सेकंड पॉस्युलेट अँड थर्ड पॉस्युलेट. त्याच्यानंतर आपलं काय रिलेशन मिळालं व रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर ऑफ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, राईट. द एनर्जी रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर ऑफ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. त्याच्यानंतर व्हॉट एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर ऑफ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर. एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिट इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वेअर ऑफ प्रिन्सिपल क्वांटम नंबर, राईट. त्याच्यानंतर बोहर्स रिलेशन 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रॅकेट 1/p² मायनस 1/n². दिस इज नोन ॲज द बोहर्स रिलेशन. त्याच्यानंतर आपल्याला काय मिळालं, बोहरचं रिलेशन मिळालेलं 1/λ इज इक्वल टू r इंटू ब्रॅकेट 1/p² मायनस 1/n². बोहरच्या पहिल्या पॉस्युलेटमध्ये काय, सेंट्रिपिटल फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रोस्टॅटिक फोर्स, म्हणजेच mv²/r इज इक्वल टू 1/4πε0e²/r², राईट. हे इक्वेशन मिळालेलं होतं बोहरच्या पहिल्या पॉस्युलेटनुसार. बोहरचं सेकंड पॉस्युलेट mvr इज इक्वल टू nh/2π, राईट. आणि बोहरचं थर्ड पॉस्युलेट E इज इक्वल टू किंवा डेल्टा E इज इक्वल टू En मायनस EP. दिस इज द बोहर थर्ड पॉस्युलेट. या दोन पॉस्युलेटवरतीच हा टॉपिक आपण रन केलेला आहे. मग ते रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट असून दे किंवा एनर्जी ऑफ बोहर ऑर्बिटची, बोहर ऑर्बिटची एनर्जी काढताना देखील आपल्याला दोन्ही पॉस्युलेटचा उपयोग आपण केलेला आहे. रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट करताना पुन्हा आपण बोहरच्या पहिल्या पॉस्युलेटचा उपयोग केलेला आहे. बोहरचं रिलेशन प्रूफ करताना आपण पुन्हा बोहरच्या तिसऱ्या पॉस्युलेटचा उपयोग केलेला आहे. हे सर्व तुम्हाला कनेक्शन जे आहेत, बरोबर काय, या टॉपिकमध्ये जी काय एकमेकावर डिपेंड्स असलेले कनेक्शन जे आहेत ते कनेक्शन तुम्हाला माहिती पाहिजे. म्हणून स्टडी करत असताना 1 बाय 1 एक आर्टिकल महत्त्वाचं आहे. त्याच्यानंतर त्या बोहरची काय झालेली पुन्हा काही पॉस्युलेट्स आहेत, आपण ते डिटेल स्टडी केलं, लिमिटेशन्स ऑफ बोहर आहेत. त्याच्यानंतर आता जस्ट काय ड्युअल नेचर ऑफ लाईट, बिहेवियर ऑफ द ड्युअल नेचर ऑफ लाईट. सेकंड वन इज द पार्टिकल नेचर and second one is what wave nature. Next one is what हायझेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल. काय सांगता येऊ सांगा बघू. हायझेनबर्ग अनसर्टनिटी प्रिन्सिपल when change in momentum and change in position and change in momentum is greater than equal to h/4π, where h is equal to h is the Planck constant, delta x into delta p is greater than equal to h/4π. Last study is the schordinger wave equation. Which is the schordinger wave equation? H psi is equal to E psi, where H is the Hamiltonian operator, E is the energy eigenvalue and psi is the wave function. Psi is what? Wave function. Student understand? इथपर्यंत हा टॉपिक आज लेक्चर नंबर 4 मध्ये कंप्लीट करतोय. ओके, आणखीन 2 लेक्चर थिअरीसाठी, आणखीन 3 लेक्चर हे तुम्हाला तुमचा स्वाध्याय जो काय आहे एक्झरसाइज आहे, एक्झरसाइज सॉल्व म्हणजे आणखीन एक 5 लेक्चर ह्याच्यासाठी लागू शकता. स्टुडंट अंडरस्टँड दिस. ओके, कंप्लीट. आय फिनिश द लेक्चर नंबर 4. कंप्लीट द नोट्स ऑफ स्कॉर्डिंजर इक्वेशन.